Hello everyone, I am Abhirami Prashant from Learnwise. Today we are going to look at one of the core papers of BA English Honours. BA English Honours നമ്മൾ IGNOU നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we have 4 core papers and today I am planning to introduce one of the core papers to you and also let you know about the contents and what we might be learning. So for a learner, it is always important to know what you are going to learn. അല്ലേ? That is why whenever നമ്മളൊരു കോളേജിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ കൂടി we look at the syllabus of a particular course so that we know what we are going to study. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ it makes sense അല്ലേ? So whenever you are choosing a course, it is important to know the syllabus. Same way നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഉള്ള കോർ പേപ്പേഴ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യു ടു വൺ ഓഫ് ദ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് the crux of English literature. So for every person who is learning English literature, you cannot avoid this. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രം വേറെവർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിഗ്രി, ദിസ് കോഴ്സ് ഇസ് ഇംപെറിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ബാക്കി കുറേ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അനുസരിച്ചും കോളേജസ് അനുസരിച്ചും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ വിതൗട്ട് ലേണിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡിഗ്രി. So that is sure, and without any ado, I'll introduce you to the course. Course എന്താന്ന് നോക്കിയാലോ? BEGC-104 British Poetry and Drama 14th to 17th century. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് ദ കോഴ്സ് നെയിം. സോ അത് നോക്കി വെച്ചോളാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു. നമ്മൾ കോഴ്സ് കോഡും കോഴ്സ് നെയിമും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദ മെയിൻ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ or the journey to English literature is British literature. അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പോയിട്രി ആൻഡ് ഡ്രാമ ഫ്രം 14th century to 17th century ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യു മൈറ്റ് ഓൾ നോ ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. വി ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻസ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ഗോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം ദി കൊളോണിയലിസം അല്ലേ? കൊളോണിയലിസം വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോറിൻ ഭാഷേനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഈ ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ആയത്? ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റ്? ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ പോപ്പുലർ ആയത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, you will have to learn the historical, societal and cultural background of whatever the time you are learning the literature. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു വിൽ കം ടു നോ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഡേറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു അറൗണ്ട് 450 AD. 450 AD സമയത്തൊക്കെ ബ്രിട്ടനിൽ പിന്നെ വന്ന ട്രൈബ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ആംഗിൾ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഹെപ്റ്റാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു വെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വെർ റൂൾഡ് ബൈ ദി 7 ട്രൈബ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് മാറുന്നത്. ദേ ഹാഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡയലക്ട്സ് ആസ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്ട്, വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്ട്, അങ്ങനെ പല മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് ഡെവലപ്പായി വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആസ് ടു ഹൗ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റെലവൻറ്റ് ടു നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് പോയിട്രി ആൻഡ് ഡ്രാമ 14th to 17th century നമ്മളിതിൻ്റെ ഒറിജിൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദെൻ it is important that when you are learning a subject, you have to know you have to have some background knowledge about the subject. That is why I mentioned it. So even from the Anglo-Saxon age, that is from 450 AD, we have literary texts. അല്ലെങ്കിൽ literature എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ട്. But somehow literature of value അല്ലെങ്കിൽ literature of national importance came from
14th century. That is why we have kept 14th century as the starting point of a study. So it is important to know that എന്തുകൊണ്ട് 14th century? You might all have that question in your mind, അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ ഈ 14th century എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുന്നേ എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലായിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരത്തില്ലേ? യെസ്, അതിന് മുന്നേ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കുറേ വർക്ക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ബെയോവുൾഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നാഷണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ വരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം 14th century. ആൻഡ് അതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആ വ്യക്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്, മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. ആൻഡ് ഈ 14th to 17th century എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡാണ്. ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് വരുന്നത് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഏജ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഫ്രം 1066 AD മുതൽ നമുക്ക് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് 1066 AD മുതൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു 16th century വരെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നത്. സോ ഈ 14th to 17th century റഫ്ലി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ആൻഡ് ദ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഏജാണ്. സോ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് their works. So in short, this course is the crux of English literature, or this course will lead you to what is known as English literature. English literature എന്താണ് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കണം. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദ ഡിഗ്രി BA English Honours എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രിയിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദ ഡിഗ്രി വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ബിക്കോസ് our literature starts somewhere around this time. Okay, now without ado ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. സോ BA English Honours കോഴ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 4 കോർ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് particularly we are discussing about the British poetry and drama 14th to 17th century. So in this particular course we have 4 different blocks. ഈ 4 different ബ്ലോക്സിൽ 4 different യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആ ടൈമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സും അവരുടെ വർക്ക്സും ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ വി ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ്? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. റൈറ്റ്, ബ്ലോക്ക് 1 Chaucer and Spenser. So we have the pictures of 2 very important persons of English literature. അതിൽ ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന ആൾ ആക്ച്വലി considered as the father of English poetry, Geoffrey Chaucer. So I don't know how many of you will be very familiar with Chaucer, പക്ഷേ some of you might know Spenser, അല്ലേ? Spenser കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആണ്, but Chaucer is not that familiar, but you have to know that he is regarded as the father of English poetry, Geoffrey Chaucer. Earlier I have mentioned that നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ 14th century മുതൽ തുടങ്ങാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന്. സോ ഹീ ഈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, Geoffrey Chaucer. From Geoffrey Chaucer's writing, you can say that English literature started blooming, അല്ലെങ്കിൽ English literature started to take its form. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can definitely say it's Geoffrey Chaucer. And then Geoffrey Chaucerനെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സ്പെൻസർ. ഓക്കെ, സോ Geoffrey Chaucer was born in roughly around 1340 and he lived up to 1400. സോ 1340 മുതൽ 1400 വരെയായിരുന്നു ജെഫ്രി ചോസർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് he was somebody who was born in a very rich and affluent family. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം he knew the ways of the court and ways of the richer class, richer strata, അതെല്ലാം അറിയായിരുന്നു. And he was well versed in French, Italian and English. And you have to also know that at that point of time English was considered a very low language. സാധാരണക്കാരെ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി French. Okay, and Latin ആയിരുന്നു church language.
he was also well versed in Italian. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോസറിൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡിനെ ഫ്രഞ്ച് പീരീഡ്, ഇറ്റാലിയൻ പീരീഡ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, I'm not going into much detail of Chaucer because we have to deal with Chaucer in much detail in our upcoming lessons. So I'll just give an introduction. But Chaucer is a really important figure as far as English literature is concerned. So is Edmund Spenser. Edmund Spenser was born in 1552 and he lived up to 1599. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഡിഫറൻസ് അറിയല്ലോ, രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഞ്ച്വറീസിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് രണ്ടുപേരും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പറേറ്റീവ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് കൺസേൺ. സോ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 1 വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസർ. യൂണിറ്റ് 1 ചോസർ ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് 1 നമ്മൾ ചോസറിനെ എടുത്തിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സീ ഹൗ Chaucer lived, അല്ലെങ്കിൽ what are the life conditions in which Chaucer lived, എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, all these will be learning along with the different works he has written. Chaucer has mainly specialized in dream allegories. Dream allegories എന്താണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് we'll be discussing in detail. So I have given a picture of a very important book of Mr. Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ even now he is remembered because of the Canterbury Tales, and ഈ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ക് the Canterbury Talesൽ നിന്നുള്ളതാണ്. So we will in detail learn about Geoffrey Chaucer, his life and his works in Unit 1. Moving on, Unit 2, The Wife of Bath's Prologue. The Wife of Bath is actually a character from the Canterbury Tales. Canterbury Talesൽ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആൻഡ് an important character. She is a lady. അന്നത്തെ കാലത്ത് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഡി എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ഷീ ഈസ് എ ലേഡി ഫ്രം എ പ്ലേസ് കോൾഡ് ബാത്ത്. ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ലേഡിയാണ്. സോ ഹെൻസ് ദ നെയിം ദ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത്. വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിൻ്റെ പ്രോലോഗാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റററി പീസ്. ആക്ച്വലി കാൻറ്റർബറി ടേൽസിൽ ഹീ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റാസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഓരോ ആൾക്കാരെയും പിക്ക് ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ പോർട്രേറ്റ്സ് ജോസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറാണ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത്. ആൻഡ് വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിൻ്റെ പ്രോലോഗ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആ യൂണിറ്റ് 2. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 3 is Spenser, Edmund Spenser. Edmund Spenser ജീവിച്ചിരുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. സോ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് സ്പെൻസർ ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക്സ്, ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ്. എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസറിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സിൻ്റെ കുറച്ച് പടങ്ങളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ. ദ ഫെയറി ക്യൂൻ, ദ ഷെപ്പേർഡ്സ് കാലണ്ടർ, പിന്നെ മദർ ഹെർബർട്ട്സ് ടെയിൽ. സോ we'll be dealing with some of his works. എന്തൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു, what was his style of writing and what did he primarily concentrate on, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. സോ in Unit 3 we'll be discussing about the life and works of Edmund Spenser. And in Unit 4 we'll be discussing about Amorety sonnets. Amorety is actually a sonnet sequence on his courtship with Elizabeth Boyle. Elizabeth Boyle എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുമായിട്ട് ഉള്ള കോർട്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ എഴുതിയ ലവ് പോയിംസ് ആണ് എമോററ്റി. എമോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. സോ ലവ് പോയിംസ് ആണ്. ലിറ്റിൽ ലവ്സ് എന്നാണ് ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് 89 സോണറ്റ്സ് ഇൻ എമോററ്റി. അതിൽ ഒരു 3 സോണറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, റോമൻ നമ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ലേൺ 3 particular sonnets from the sonnet sequence Amorety by Edmund Spenser, and that is our Unit 4 of Block 1. So Block 1 complete ആയിരിക്കുകയാണ്. So British literature ne Block 1 we have to learn about Chaucer and Spenser, who can be termed as, you know, the beginners of English literature. Okay, now moving on to Block 2, Shakespeare and Donne. സോ ഇതിൽ ഒട്ടും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാത്ത ഒരാളായിരിക്കും വില്യം ഷേക്സ്പിയർ. കാരണം വി ഹാവ് ബീൻ ഹിയറിങ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ റൈറ്റ് ഫ്രം ആ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇസ് ജോൺ ഡൺ. ഹി ഈസ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി എ വെരി പ്രോമിനൻറ്റ് റൈറ്റർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. സോ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടും ജോൺ ഡണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.
Okay, so what are the subtopics in this block? And namukku nokkiyalo. Right. Unit 1 il we'll be dealing with Shakespeare life and works. You might know that Shakespeare is a very prominent writer as far as English literature is concerned. Shakespeare ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടവും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ക്വീൻ എലിസബത്ത്സ് ഇറ. എലിസബത്തൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം വെൻ ലിറ്ററേച്ചർ ബ്ലൂംഡ്. ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായതും പ്രോസ്പർ ചെയ്തതും ആ ഒരു ടൈമിലാണ്, ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഷേക്സ്പിയർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം 1564 to 1616. ആ സമയത്താണ് ഷേക്സ്പിയർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓൾ മൈറ്റ് നോ ഷേക്സ്പിയർ വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് തിയേറ്റർ. ലേറ്റർ ഓൺലി ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ആൻഡ് about his works. His worksനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ he has written 154 sonnets, 37 plays and 2 long poems. ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 154 sonnets, 2 long poems and 37 plays, which includes very famous tragedies and comedies. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So we'll be dealing with Shakespeare life and works in Unit 1. Then Unit 2 ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ തന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ സോണറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോണറ്റ് നമ്പർ 18, 55 and 65. സോണറ്റ് സീക്വൻസസ് ആർ വെരി ഷോർട്ട്. 14 വരി കവിതയാണ് നമ്മൾ സോണറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സോണറ്റ്സ് ചെറുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 3 സോണറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിത്ത് സോണറ്റ് നമ്പർ 18, 55 and 65. യു ഷുഡ് ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ 154 സോണറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സോണറ്റ്സ്, അതായത് സോണറ്റ് നമ്പർ 1 to 126 was addressed to somebody called W.H. And 126 മുതൽ അടുത്ത 26 എണ്ണം was addressed to a dark lady. Then ലാസ്റ്റത്തെ 2 എണ്ണം was addressed to Cupid. ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന 18, 55, 65 3 സോണറ്റ്സും ഈ 1 to 126 വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് തീംസ്, ബിക്കോസ് എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന W.H. എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തർ W.H. ആരാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ Unit 2, Shakespeare's sonnet 18, 55 and 65. Okay, then moving on to Unit 3, we have John Donne, his life and works. John Donne 1572 മുതൽ 1631 വരെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് we'll be looking into how his life was, how different it was. അന്നത്തെ കാലത്തെ രീതികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, how the society was different എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. along with his works. John Donne is actually associated with metaphysical poetry. You can see below ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. You might not get what the image is. എന്താണ് ഇമേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ഇമേജാണ്. So John Donneൻ്റെ poetry, John Donne and his class of metaphysical poets used ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജും വിത്ത് ഫാർ ഫെച്ച്ഡ് ഇമേജറി, മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഐ എം സേയിങ് ദിസ് നൗ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വെൻ വി കം to Unit number 3. So John Donne is associated with metaphysical poetry is what I was intending to let you know. So in Unit 3 we'll be dealing with the life and works of John Donne. Now Unit 4 ജോൺ ഡണ്ണിൻ്റെ തന്നെ 2 പോയിംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദ സൺ റൈസിങ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ബി നോട്ട് പ്രൗഡ്. സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 2 പോയിംസ് ആണ്. വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ബോത്ത് ദ പോയിംസ്. Now this is what we are going to learn in block 2. Shakespeare and Donne, their works, their life and the associated social and historical background. Yeah. Moving on to block 3, Marlowe, Dr. Faustus. So you can see in the background there is a picture of the tragical history of Dr. Faustus. It is actually an important tragedy written by Christopher Marlowe. Christopher Marlowe ട്രാജഡീസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെയർ കോണ്ടെമ്പററി ടു William Shakespeare. And William Shakespeare actually did not had a very
ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ വാസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ who graduated from universities and were writers. അവരെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ വാസ് വൺ എമംഗ് ദം. ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സിൽ തന്നെ വി ഹാഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂൾ ആൻഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ. ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർ ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂളിൽ ബിലോങ് ചെയ്തു, ആൻഡ് കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർ കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂളിലായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ബിലോങ്ഡ് ടു ദ കേംബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഹീ wrote about the power, റിനസോൺസ് സമയത്താണ്. അപ്പോൾ റിനസോൺസ് സമയത്ത് പവറിനോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മനുഷ്യൻ്റെ പവറിനോടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രീഡിനെയാണ് കൂടുതലും ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോൻ്റെ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദ ട്രാജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി brilliant play written by Christopher Marlowe. We'll be dealing with Dr. Faustus in detail in block 3. So Christopher Marlowe's writingsനെ പറ്റിയിട്ടും in particular we'll be dealing with Dr. Faustus. Okay. So യൂണിറ്റ് 1 നമ്മൾ മാർലോൻ്റെ ലൈഫും വർക്ക്സും ആയിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു വാട്ട് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ. ആക്ച്വലി ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ഓൾ ട്രാജഡീസ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പവർ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ട്രാജഡിയിലൊക്കെ ഹീറോസിനൊരു ട്രാജിക് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം കൂടുതലും പവർ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മാർലോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് മാർലോ വെർ കോണ്ടംപററി. സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബീങ് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ബീങ് മാർലോ? എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്താണ് മാർലോ. ഷേക്സ്പിയർ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് എഴുതുന്ന രണ്ട് ട്രാജഡീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് this particular text. So in unit 2 we'll have the actual textual analysis. We will be reading Dr. Faustus and doing the analysis part. Then unit 3 we'll be discussing about the different themes associated with Dr. Faustus, and in unit 4 we look into the different critical perspectives and retellings of the same tragedy. Dr. Faustusന്റെ തന്നെ critical perspectivesum retellings ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. Okay. So in block 3 we'll be dealing with the university with Christopher Marlowe and his work Dr. Faustus in detail. Moving on to block 4, we have Shakespeare's Macbeth. So all of you might be very familiar with Macbeth. Sometimes you may have already learnt the story. കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ എക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അബ്രിഡ്ജ്ഡ് വേർഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. സോ ഇൻ ബ്ലോക്ക് 4 വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് Shakespeare's Macbeth. ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് റിട്ടൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയതിൽ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രാജഡീസ് ആണുള്ളത്. ഹാംലെറ്റ്, ഒഥെല്ലോ, കിങ് ലെയർ ആൻഡ് മാക്ബത്ത്. സോ 4 ട്രാജഡീസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാജഡിയാണ് മാക്ബത്ത്, ആൻഡ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് മാക്ബത്ത്. In unit 1 we'll have an introduction of Macbeth. Then in unit 2 we'll be dealing with part 1 of Macbeth, and unit 3 part 2 of Macbeth, and finally in unit 4 we'll read about the critical responses associated with Macbeth the play. അപ്പോൾ ആ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് 4. സോ ബ്ലോക്ക് 4 ഡീൽസ് വിത്ത് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ട്രാജഡി മാക്ബത്ത്. യാ, so I hope you got an idea about what you are going to learn in British literature. So it's actually very simple. In block 1 we'll be discussing about Chaucer and Spenser. In block 2 we'll be discussing about Shakespeare and Donne. In block 3 we'll be discussing in detail about Christopher Marlowe's play Dr. Faustus, and in block 4 we'll be discussing the play Macbeth by Shakespeare. അങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആസ് യു ഓൾ നോ, 14th century നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എൻട്രി ഓഫ് ജെഫ്രി ചോസറിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് 16th century അല്ലെങ്കിൽ 17th century എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡൺ, ഷേക്സ്പിയർ, മാർലോ, ഓൾ ദീസ്
people are the prominent writers. So we are actually touching every important writers of these centuries that is being mentioned on the course. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ 14th to 17th centuryയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള men of letters-നെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് along with their works. So British poetry and drama 14th to 17th century will be a course which will give you an introduction to the core part of English literature, that is the British literature. അപ്പോൾ British literature-ൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ you will be able to understand what is going on with English literature. കാരണം English literature is actually equivalent to British literature when we consider that. കാരണം നമ്മൾ ഒരു 75% what we learn in English literature is based on British literature, and it is also important to know the societal background and political background associated with the age we are referring to. So it is important to read about that as well. So I hope you will be constantly researching on the different topics mentioned in the course, and നമ്മൾ കോഴ്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ you should not be unfamiliar with the people we are going to discuss. That is why I thought of introducing them to you. So please do your homework and just read about the persons in detail. കാരണം നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ it's not like studying any other subject. It is important that you also have to have the habit of reading. വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. It is important that you start reading at least the writers mentioned. You are expected to read many more people. പക്ഷേ at least നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സിനെങ്കിലും വായിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Then as I have already mentioned, നമ്മൾ ഇതിലെ ഓരോ ബ്ലോക്സിലെയും യൂണിറ്റ്സിലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് will be discussing, and I'll see you in class. Till then, it's a bye from me.